Hey, what's up guys? Welcome to Learn and Explore. من راسیم خوشحال که گرامالاتان لویدیویکی ندا. ام ویدیویا بشی ششم لزنجیری The Alchemist وقت کیمیاگەر با اکثر بروین ناو اصلی موضوعکو. لویدیو پیشتر باسی اومان کرد که سانتیاگۆ اچێت بۆ لای ئافرەتێک کە خەون لێکەیاتەوە لەم بەشە ئەگاتە ئەوێ و let's get started. The old woman led the boy to a room at the back of her house. It was separated from her living room by a curtain of colored beads. The old woman led the boy to a room at the back of her house. واتە ئافرەتە بەتەمەنەکە ڕێنوێنی کوڕەکەی کرد مەبەستەوەی کە ڕێنوێنی سانتیاگۆی کرد to a room at the back of her house بۆ ژوورێک لە بەشی دواوەی خانووەکەی واتە ئەم بە کوڕەکەی وتووە کە بڕات بۆ ئەوە یان بردوێتی بۆ ژوورێک لە پشتەوەی خانووەکە یان لە بەشی دواوەی خانووەکە. It was separated from her living room by a curtain of colored beads. واتە جاکرابووەوە لە ژووری میوانەکەی by a curtain of colored beads بە پەردەیەکی موروی ڕەنگا و ڕەنگ. ئەها پەردە ئیزعاجەکان هەیەوەی کە ئەڕێ بنایە دەنگێکی ئیزعاجی لێت شتێکی زۆر ئیزعاجە بەو پەردەیە جاکرابووە. The room's furnishing consisted of a table, an image of the Sacred Heart of Jesus, and two chairs. The room's furnishings consisted of a table کەلوپەلەکانی ژوورەکە پێک هاتبوون لە a table, مێزێک, an image of the Sacred Heart of Jesus, وێنەیەکی دڵی پیرۆزی عیسا, and two chairs, و دوو کورسی. The woman sat down and told him to be seated as well. The woman, ئافرەتەکە, sat down, دانیشت, and told him to be seated as well, و داوای لە ئەویش کرد کە دانیشت. Then she took both of his hands in hers and began quietly to pray. Then she took both of his hands in hers and began quietly to pray. پاشان هەردوو دەستی کوڕەکەی خستە ناو دەستی خۆیەوە و and began quietly to pray. و بێدەنگی دەستی کرد بە دوعاکردن. It sounded like a gypsy prayer. The boy had already had experience on the road with gypsies. They also traveled, but they had no flocks of sheep. The boy had already had experience on the road with gypsies. واتە کوڕەکە خۆی لە ڕێگایە ئەزموونی قەرەچەکانی کردبوو واتە ئەیزانی کە چیەکەن و چی ناکەن. They also traveled, but they had no flocks of sheep. واتە ئەوانیش گەشتیانە کرد بەڵام ئەوان ڕانەمەڕیان نەبوو. People said that gypsies spend their lives tricking others. People said that gypsies spend their lives tricking others. واتە خەڵک ئەڵێن قەرەچەکان ژیانیان بەسەرە بن بە فێڵکردن لە خەڵکی ترەوە. Trick واتە فێڵی لێەکات. It was also said that they had a pact with the devil and that they kidnapped children and taking them away to their mysterious camps made them their slaves. It was also said that هەروەها وتراوەکە they had a pact with the devil. پەیمان یان ڕێکەوتنیان لەگەڵ شەیتان هەیە. واتە خەڵک ئەڵێن کە جیپسیەکان یان قەرەچەکان پەیمان و ڕێکەوتنیان لەگەڵ شەیتان هەیە and that they kidnapped children and و هەروەها مناڵ ئەفرێنن and taking them away to their mysterious camps و ئەیان بن بۆ کامپ یان چادرگە نهێنیەکانیان made them their slaves و ئەیان کەن بە کۆیلەی خۆیان. کاتە ئەم مناڵانە ئەفرێن و ئەیان بن بۆ کەمپەکانی خۆیان و ئەیان کەن بە کۆیلەی خۆیان. As a child, the boy had always been frightened to death that he would be captured by gypsies, and this childhood fear returned when the old woman took his hands in hers. As a child, وەکو مناڵێک یان کە مناڵ بوو, the boy had always been frightened to death. هەمیشە کوڕەکە لە ترسا خەریک بوو ئەمرد that he would be captured by gypsies. کە لەلایەن قەرەچەکانەوە بگیرێت. واتە کاتێک کە بیری لەوە ئەکردەوە کە لەلایەن قەرەچەکانەوە بگیرێت و ببرێت خەریک بوو لە ترسا ئەمرد. ئەو نە ئەترسا.
And this childhood fear returned when the old woman took his hands in hers. وأم ترسي مناڵی هاتەوە بۆی کاتێک کە ئافرەتە بەتەمەنەکە دەستی گرت و دەستی خستە ناو دەستی خۆیەوە. واتە کاتێک کە ئافرەتەکە دەستی گرت ئەم ترسەی مناڵی بۆ گەڕایەوە. But she has the sacred heart of Jesus there, he thought, trying to reassure himself. بیرێکی کردەوە و دڵی خۆی یایەوە وتی But she has the sacred heart of Jesus there. بەڵام ئەم دڵی پیرۆزی عیسای هەیە لەوێ. واتە بەما دڵی خۆی ئایەوە واتە ئەیوت مادەم ئەم دڵی پیرۆزی عیسای هەیە هیچم لێ ناکات. He didn't want his hand to begin trembling, showing the old woman that she was fearful. He didn't want his hand to begin trembling. نەی ئەویست کە دەستی دەست بکات بە لەرزین tremble واتە لەرزین یان ئەلەرزێت showing the old woman that he was fearful کە پیشانی ئافرەتە بەتەمەنەکەی بات کە ئەم ئەترسێت یان ترسنۆکە. He recited an Our Father silently. دیارە دوعای Our Father خوێندووە کە ئەمە دوعایەکە و لە دینی مەسیحیا هەیە. Silently واتە بە بێدەنگی ئەم دوعای خوێندووە. Very interesting, said the woman, never taking her eyes from the boy's hands, and then she fell silent. زۆر نایابە. ئافرەتەکە وتی بەبێ ئەوەی کە چاوی لەسەر دەستەکانی کوڕەکە لابات and then she fell silent. و دواتر بێدەنگ بوو. ئێستاش جارێک تەنها بە ئینگلیزی ئەیخوێنینەوە و کۆتایی بە ڤیدیۆ ئەمڕۆمانەهێنین. The old woman led the boy to a room at the back of her house. It was separated from her living room by a curtain of colored beads. The room's furnishings consisted of a table, an image of the Sacred Heart of Jesus, and 2 chairs. The woman sat down and told him to be seated as well. Then she took both of his hands in hers and began quietly to pray. It sounded like a gypsy prayer. The boy had already had experience on the road with gypsies. They also traveled, but they had no flocks of sheep. People said that gypsies spend their lives tricking others. It was also said that they had a pact with the devil and that they kidnapped children and, taking them away to their mysterious camp, made them their slaves. As a child, the boy had always been frightened to death that he would be captured by gypsies, and this childhood fear returned when the old woman took his hands in hers. But she has the Sacred Heart of Jesus there, he thought, trying to reassure himself. He didn't want his hand to begin trembling, showing the old woman that he was fearful. He recited an Our Father silently. Very interesting, said the woman, never taking her eyes from the boy's hands, and then she fell silent.